Now let's come into the session. Now in this fourth session, we are going to talk on production cost estimation. As I said, we concentrate on forging process, welding process, and foundry shop. So how will you carry out the production cost estimation when it is a forging operation? And similarly, what you will have to do if it is a welding, and what you have to do in arriving at cost estimation related to production process if it is foundry. This is what you are going to cover. Now in this, as I said, this is the point that it describes. So these three processes are mostly used in any type of mechanical industries. Therefore, it is being covered in this CPC syllabus. So any manufacturing unit you can visit, it will be having any one out of these three, because you cannot have a production unit which doesn't have at least any one of it. எந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல போனாலும் ஏதாவது இந்த மூணுல ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் கண்டிப்பா. Right. Therefore, these three considered to be the most important ones. So now we are going to touch upon the basics of forging, basics of welding, and basics of foundry. Because first we have to understand what is the basic need. So when you go for forging, forging is a manufacturing process, of course, and it involves the shaping of metal using localized compressive forces. Now you have to understand what does this localized compressive forces means to. So forging nu sonna, it is a manufacturing process, no doubt in that. சரி, அதுல சந்தேகம் வேண்டாம். If it is a forging, it is a manufacturing process. Okay. Now if it is a manufacturing process, what does it do? What actually you are doing it in this particular process called forging. So for that you have to specify that it involves the shaping of metal. So what forging does, it is a manufacturing process which involves the shaping of metal. So metal will be in any shape or any structure initially, and you are making that material into the form in which you want it to be. உங்களுக்கு எந்த ஷேப் தேவையோ அந்த ஷேப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்றது தான் இந்த forging. Now how you are doing this work? In the forging, how you are carrying out the work? So for that your answer should have this particular keywords: localized compressive forces. Now what is localized compressive forces? Now I am trying to make you understand by concentrating on this word called compressive forces. Now what do you mean by compressive forces? When two forces that acts upon a body in opposite direction, right? ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்கு, கையில ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஸ்பாஞ்சை ரெண்டு கைக்கு நடுவில் வச்சு if you press it, it is called as compressive force. The sponge will compress. So you are applying two forces opposite to each other so that the material compresses. So here in forging you are providing localized compressive force. That means you are purposefully applying a force which is compressive in nature. A good example what I will tell you is, in the grammar side எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அருவாள் செய்வாங்க. Have you seen that? அருவாள், right? அப்ப அந்த பட்டறையில போய் பார்த்தீங்கன்னா they will have the material metal, they will heat it. ஒரு பெரிய வீல் மாதிரி இருக்கும், அந்த வீல்ல they will rotate it. Am I audible to you all? Yes, Is sir. there any breakage of voices? No, sir. Voice break ஆகுதா? So no sir, voice is audible sir. Clear sir. Right. Thank you. அப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு வீல் மாதிரி இருக்கும், அதை சுத்திட்டு இருப்பாரு. இன்னொரு எண்ட்ல ரெட் கலர்ல ரெட் ஹார்ட்னஸ்ல ப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கும். அதுல மெட்டல் வைப்பாங்க. when the metal becomes red hard, ஒரு பெரிய சுத்தியல் எடுத்து அது மேல அடிக்கும். So this is called as, when you hit it with a hammer,
the force at which you are hitting becomes a compressive force. இப்போ why it becomes a compressive force? அது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? சார் ஒரு மெட்டலை சூடு பண்ணி இல்ல சூடு பண்ணாமலையோ நான் ஒரு தரையில வச்சு ஒரு சுத்தியால நான் அடிக்கிறேன் சார். I am hitting by a hammer. How it becomes a compressive force? அந்த இடத்துல எங்க compressive force வருது? அப்போ உங்களுக்கு அது தெரியணும். compressive force ஏன் வருது? Because நீங்க அந்த அருவாள் செய்யற அந்த மெட்டீரியல்ல எது மேல வச்சிருப்பீங்க? ஒரு கிரவுண்ட் மேல வச்சிருப்பீங்க, ஒரு சர்ஃபேஸ்க்கு மேல வச்சிருப்பீங்க. The surface below the material is a very hard surface. கரெக்டா? இப்ப இந்த டயக்ராம்ல பாக்குறீங்க, இந்த இடத்துல மெட்டீரியல் ஹோல்டு பண்ணிருக்காரு. It is red hardness. In your slide you are seeing below this material there is an anvil. So this anvil is a rigid body. It is a hard material. And this hammer is used for applying a huge pressure or force. Appo the person holding this hammer, when he hits it with a force, the force enga transfer agum, engime transfer agad, because bottom anvil is a stationary rigid body. Appo in the material mela vilugira and the force, it will compress the metal, and that's why we are saying that it is a localized compressive force. Why you are saying it is localized? In the hammer எந்த இடத்துல வந்து டச் ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் இம்பாக்ட் நடக்கும். It will result in sudden impact compressive force. Sudden, right? Therefore we are saying that it is a localized compressive force. ஏன்னா forging na வந்து சாதாரணமா வராது. You have to hit it. Forging process நால you have to hit with high force. செவுத்துல நீங்க ஆணி அடிக்கிறீங்க, ரைட்? அப்ப என்ன பண்றீங்க? ஒரு சுத்தியல் எடுத்து you are hitting the nail, right? So it is a sudden force. ஆனா நெயிலோட ஆப்போசிட் சைடு, அந்த ஆணியோட ஆப்போசிட் சைடு பாத்தீங்கன்னா it will be sharp, ரைட்டா? ஷார்ப்பா இருக்கும். Therefore it doesn't convert into compressive force completely, ரைட்? அப்ப அந்த ஆப்போசிட் எண்ட், நெயிலோட ஆப்போசிட் எண்ட், அந்த ஆணியோட ஆப்போசிட் எண்ட் கூர்மையா இருக்கிறதுனால நீங்க சுத்தியெல்லாம் அடிக்கும் போது அந்த ஆணி என்ன பண்ணுது? கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெனிட்ரேட் பண்ணுது, செவுத்துக்குள்ளாரியோ இல்ல உட்டுக்குள்ளாரியோ பெனிட்ரேட் பண்ணுது. ஸோ அங்கே உங்களுக்கு localized compressive stress transfer ஆகாது, மாறாது. Because the nail, அந்த ஆணி, after receiving the force, immediately when it receives the force, it travels. அந்த ஆணி வந்து செவுத்துக்குள்ளாரியோ இல்ல ஒரு wood piece குள்ளாரியோ அதை டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஃபோர்ஸ் வாங்கி it will enter into that wall or wood. Therefore the force is transferred. ஆனா இந்த இடத்துல forging processல பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் ஆகாது. அந்த எனர்ஜி எங்க இருக்கும்? மெட்டீரியல் குள்ளாரே தான் இருக்கும். அப்ப மெட்டீரியல் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு deformation. அந்த deformation நடக்கிறதுனால தான் you are saying that you are involving in the shaping of metal, because there is no other way. இந்த இடத்துல நீங்க ஹெவியா ஒரு லோடு கொடுக்கும்போது இந்த anvil will resist any transfer of force. அப்போ இங்க sudden impact கொடுக்கிற அந்த force will be transferred within this material only. Therefore it gets into deformation state. So it is called as forging process. So நீங்க what is, in an industry, if someone asks you, can you define what is forging, what is a forging process? As an engineer, you should remember that the definition what you are going to say as a professional graduate, நீங்க சொல்லுகிற definitionல என்ன இருக்கணும்னா, forging பத்தி கேட்கும்போது you should first say what it is, right? Then you have to say for what purpose it is being used. Then you have to say the reason how it is being done. Is that definition? அப்போ what it is னு வரும்போது forging is a manufacturing process. Forging னா என்னப்பா? So first answer நீங்க என்ன பண்றீங்க? It is a manufacturing process. எதுக்கு? For what? Involving the shaping of metal. எதுக்காக இந்த process? Involving the shaping of metal. ஒரு மெட்டல்ல டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ல கொண்டு வரதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். எப்படி அந்த ஷேப்புக்கு கொண்டு வருவீங்க? That you should write using localized compressive force. So when you write this exactly, that becomes the complete definition for forging.
So don't ever forget it. இப்போ இந்த forging processல we have two types. நம்ம என்ன சொல்றோம், hot forging, cold forging. இது நல்லா நிறைய இன்டர்வியூ, மார்க் இன்டர்வியூ நடத்தும் போது பசங்க கிட்ட கேட்டா நிறைய பேர் ஃபைனல் இயர்ல வந்த ஸ்டூடெண்ட், they confuse themselves within these two types, hot forging and cold forging. இப்போ hot forging னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, these two type of forging, hot forging and cold forging, are defined based on a particular parameter. என்ன parameter அப்படின்னு சொன்னா, it is called as recrystallization temperature. So students, please remember that your answer should have this particular term, recrystallization temperature. Recrystallization temperature. Right? சரி, இப்போ இந்த recrystallization temperature னா என்ன? ரைட்டா? இப்போ இந்த ரெண்டு வேர்டையும் நம்ம பிரிச்சு படிப்போம். Recrystallization temperature, we will read it into two halves, recrystallization and temperature. Now when you say the word recrystallization, what does it mean? இந்த recrystallization, இந்த வேர்டை மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இந்த ரீயை மட்டும் பிரிச்சிருங்க. You remove re, crystallization, right? அப்ப any metal you take, any material you take, the material will have its own crystal structure. நீங்க பிசிக்ஸ் படிக்கும் போது you might have studied different type of structure, body structure, FCC, BCC, simple cube, இப்பெல்லாம் நீங்க நிறைய படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? அப்போ இயற்கையாவே by nature the material will have its own crystal structure. ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் நேச்சுரலாவே இருக்கும். or inborn crystal structure, it is born in, it is with the material itself, right? இப்ப recrystallization அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றக்கூடிய தன்மை. recrystallization, இந்த மெட்டீரியலுக்கு இருக்கிற நேச்சுரல் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரை you are rearranging, you are changing it. That is called as recrystallization. Usually this recrystallization is done at a particular temperature, or temperature la nadakkum, right? எந்த ஒரு மெட்டீரியலையுமே நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு ரீச் ஆகும்போது அந்த மெட்டீரியலோட கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தடுமாற ஆரம்பிக்கும். It will become unstable. ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆகும்போது அந்த மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரக்சர் அன்ஸ்டேபிளா மாறும், ரைட்? அப்ப எந்த டெம்பரேச்சர்ல அந்த கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சரோட ஸ்ட்ரென்த் பிரேக் ஆகுதோ அந்த டெம்பரேச்சருக்கு பேரு தான் recrystallization temperature. கிளியர்? அப்போ this recrystallization temperature is very important. சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் பாருங்க. ஒரு வாட்டர் இருக்கு, ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் you are taking, right? You are heating that glass of water at particular temperature. When it reaches, you can see a change in state, right? முதல்ல அந்த வாட்டர் நார்மலா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும், லைட்டா கொதி வரும், அதுக்கப்புறம் it converts into steam. அப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஃபேசஸ்ல மாறக்கூடிய தன்மை டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆல நடக்குது. The same thing happens in material. ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியலுக்கு அதுக்கு உண்டான கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏற்றது போல் it will have its own limitation of temperature, after which its crystal structure changes. அப்போ forging என்கிற ப்ராசஸ ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறோம். இப்போ forgingனா நம்ம என்ன சொல்றோம், என்ன டிஃபைன் பண்றோம்? Forging is a manufacturing process involving in shaping of metal using localized compressive forces அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்றோம். இந்த forging recrystallization temperature என்கிற அந்த டெக்னிக்கல் டேர்மை வச்சு ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்னு நம்ம ஹாட் forging சொல்றோம், இன்னொன்னு கோல்டு forging. அப்ப இந்த ஹாட் forging என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த recrystallization temperature பாருங்க, the temperature at which a material's crystal structure becomes unstable, இல்ல அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் சொல்லுவோம்,
அந்த இடத்துல வந்து அது தன்மை மாறக்கூடிய டெம்பரேச்சருக்கு மேல நம்ம forging பண்ணணும்னா அது that is called as hot forging. The temperature above recrystallization temperature, அந்த டெம்பரேச்சர்ல பண்ணோம்னா it is called as hot forging. Cold forging என்ன, it is done below recrystallization temperature. இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹாட் கண்டிஷன்ல இருக்குது, தகப்பா தெரியுது. It is the example of hot forging. இப்ப இந்த இடத்துல the crystal structure, இந்த மெட்டீரியலோட crystal structure பாத்தீங்கன்னா will be unstable due to high temperature. அதனால நீங்க சுத்தியில அடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா it easily deforms according to the shape what you need, right? ஆனா இதே இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா the red area will have different crystal structure. The portion where the person is holding it, இந்த ஏரியால வேற crystal structure, because there is a change in temperature. So when you do the forging process above recrystallization temperature, then it is called as hot forging. If you do the forging process below recrystallization temperature, then it is called as cold forging. Now in this example, in this slide, you can find two images. Now in this case, you can find that the cold forging is provoked and done in normal process, right? Shape change பண்றாங்க. Hot forging ல பாருங்க, temperatureல ரைஸ் பண்ணி red hot condition ல கொண்டு வந்து then you will do that, then it is called as hot forging. Now in most important type, most of the students they fail to remember this forging process na சொல்லிடுறாங்க. What type, how many types of forgings are there industry ல அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, number 1 is hand forging, drop forging, press forging, machine forging. இந்த நாலு forging type இருக்கு. Hand, drop, press and machine. Hand forging you know very well. Hand forging என்ன, you will hit with a hammer. ஒரு சுத்தியல் எடுத்து நீங்க அடிப்பீங்க. That is called as hand forging. Usually in village side you can find this process a lot. Drop forging, it is a method where a heavy weight is dropped from a height. ஒரு ஹைட்ல இருந்து ஒரு heavy weight கீழ சடனா இறக்குவாங்க to create an impact load. That is drop forging. Press forging, you will be using dies and punches and you will be applying the pressing mechanism. Either it can be hydraulic மூலியமாவோ இல்ல pneumatic or combination of hydro pneumatic, you will be applying the pressure for carrying out this forging. Then machine forging, the high pressure is applied by the automated machines. Just wait a minute, sir. Hello. Yeah, please tell. I have already insured my vehicle, madam. National insurance. So these are the 4 types of hand forging: drop forging, press forging and machine forging. Let me show you one thing. Okay. Can you see this page at your end, please? Confirm. Yes, sir. Sir. In the Google page, தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. தெரியுது, sir. Right. Visible, Right. When you see this forging machine, now this is
machine forging. When you look at this, I will show you the image. These are some of the machine forging where the entire process, say for example, machine forging. This is one of the example of machine forging. This is hammer, hitting with hand. This is a normal manual type of hand forging, right? Now when you come for machine forging, you can see this, that there will be a punch and there will be a die. You can see this punch here, there is a die here. This is a hard surface, anvil. Anvil is nothing but a hard surface which is capable enough to withstand the force produced. ஏன்னா இந்த anvil வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருந்துச்சுன்னா ப்ராசஸ் நடக்காது. Anvil should be very hard. The anvil க்கு மேல there will be a die and then there will be a punch and this is a ram. And now this is your workpiece. In the workpiece வந்து you want to convert into this shape. What happens? This ram will be moved towards this die. இந்த டைக்கு towards move பண்ணுவாங்க machine. When it moves it, it comes and compresses this. Now this is compressive force. Now it is compressive force. When it compresses it, this material will have no other go. இதுக்கு வேற எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்காது. என்ன ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும்? இந்த டையோட ஷேப் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுற ஆப்ஷனை தவிர வேற எந்த ஆப்ஷனும் இருக்காது. So that much pressure is applied, force is applied by the ram and it is compressed and finally you will get the finished piece. Now when you go for drop typeல பாத்தீங்கன்னா the pistolோட அந்த outer structure பாருங்க. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா for a revolver, I will show you. This is a revolver. Revolver outer structure, right? So இத பண்றதுக்கு drop forging. Drop forging means this is your pattern, material will be there and it is suddenly dropped over the workpiece. When it is suddenly dropped, the shape of the component is raised. So this type, in this way you have a number of process examples in Google itself which will help you a lot in understanding. ஏன்னா சில விஷயங்கள் நீங்க வந்து ஸ்டேட்மெண்டா படிக்கும்போது sometimes student may not learn. ஸ்டேட்மெண்டா படிக்கும்போது it will seem that you will not understanding it, but sometimes you will get confused. So what my humble request is, when you have that type of confusion, you just go through this type of photographs. இந்த மாதிரி photographs நீங்க பார்க்கும்போது you will easily remember the visual effect. அந்த பிக்சரோட அந்த எஃபெக்டை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகத்துல வரும். அப்ப you will not confuse what is drop forging, what is hand forging, what is hammer forging. அதெல்லாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. So this is hammer forging, this is machine forging, this is drop forging. Let me give you another press forging னு ஒன்று இருக்கு, right? So we will check that also. Press forging. In the press forging, this is one of the examples. Press forging facilities. So look at this. Such a gigantic machine. This is your material, circular material. இதை இந்த hexagonal shapeல மாத்துறதுக்கு what they are doing. This is your die. This portion, bottom portion is die. This is your punch. This is your ram. And it is moved at high force. It is applied high force. இதெல்லாம் hydraulic ram. இந்த சைடுல பார்க்கிறது இது வந்து hydraulic piston. So when this piston is gradually moved downwards, when it gradually moves downwards, this will move this portion, what you are looking at here, this portion will move over the workpiece. And due to heavy force, the shape, the flat shape is formed on this top area. So similarly, you have to turn over the workpiece and finally will get a hexagonal shape. This is press forging. Now when you look at this hydraulic press, you see what is the capacity. அப்ப இது வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயம் கிடையாது. It is a mega industry. பாத்தீங்கன்னா hydraulic press, you see what is the capacity. Forging manipulator 510.
510, 3010, 12010, 510. பார்த்துக்கோங்க. What is the capacity? இந்த press-ஓட capacity 500 ton, you can imagine how much pressure it will apply onto the workpiece. Here we are not talking about small nuts and bolts. உங்க சைக்கிள்லயோ ஒரு உங்க பைக்லயோ யூஸ் பண்ற ஒரு ஹெக்ஸாகனல் நெட்டை பத்தி பேசல நம்ம. We are talking about gigantic components. அதை செய்யறதுக்கு you are having this type of process. So that is the beauty of the industry, where machines are doing wonderful jobs. So எதுக்கு அது காமிச்சேன்னா, as I said earlier, sometimes it is difficult to understand when you read the statement in a book. ஆனா அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சுட்டு it will just take 10 seconds of your time. இப்ப உங்களுக்கு நான் ஏன் பிசிக்கலா காமிக்கிறேன்னா, I want to prove that. உங்களுக்கு படிக்கும் போதே நான் உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா ஒரு வெப் பேஜ் ஓபன் பண்ணி ஆன் த ஸ்பாட்ல காமிக்கிறேன்னா, அடுத்த நாள் நம்ம பார்த்துக்கலாம்னு போகாதீங்க. இப்ப ஹேண்ட் ஃபோர்ஜிங், டிராப் ஃபோர்ஜிங் பார்த்தோன்னே ஒரு வெப் பேஜ்ல போயிட்டு ஒரு இமேஜை பார்க்கும்போது, the thing which you have not understood clearly, you can easily understand it by looking at the image. There is no more time is taken. Yeah, hardly we have extended just 1 or 2 minutes. That's all. So now when we come for forging operations la enna term as a engineer you should be knowing with. Forging nu sonna, what are the terms that are used here? Upsetting, drawing down, setting down, bending, punching, drifting, swagging. Upsetting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The 7 terms are the terms that are used in forging operation. Upsetting, drawing down, setting down, bending, punching, drifting, and swagging. And then when you come for estimation of material loss in forging, material loss. For forging பண்ணும்போது there may be certain loss in the terms of while doing the process there may be some losses that can occur. அப்போ based on those losses, what are the major things that we have to look into or give careful consideration as an engineer while estimating? அப்படின்னு பார்க்கும்போது shear loss, stronghold loss, scale loss, flash loss, screw loss. So there are 5 types of losses: shear loss, stronghold loss, scale loss, flash loss, and screw loss. And this loss, இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே புரிய வைக்கிற மாதிரி இருக்கு. Now when you look into the upsetting, again I am going for forging process. Upsetting, when you look into your textbook you will be having different definitions. So when you go for upsetting, this is the condition. So when you look at this statement, you can easily understand upsetting. And upsetting is the initial stage considered when you go for forging operations. That is placing of the material on the forging machine and setting it up for the process to be continued. Drawing down, when you want to remove the component, drawing down factor comes into account. And then bending, punching, drifting, swagging, all these parameters are related to forging operation. Now these terms, in the ஒரு termக்குமே you will be having a direct link with your problem. In your problem you will be providing with certain values specifying each term that are specified here. Similarly, when you go for this estimation of material loss, your problem will be having the percentage or the amount of consideration that you have to give for losses that will be specified in your problem.
Now, similarly, I will go back and I will say shear loss in forging. See, when you read it here, you just, what I'm trying to tell you is when you want to learn the thing, it is not important that you have to read the entire statement or the definition provided. Rather, please understand what it actually wants to let you know. Now I am saying shear loss, what it actually relates to. It is also called as cut waste loss. So in the technical term, cut waste loss, this you should know. Industry, they are looking for this type of quick grasping of knowledge. Shear loss, you can say, shear loss, you can give definitions, not an issue, you can write it. But what actually shear loss is? When you go for industrial experience oriented answer. So you should be able to justify it much more precisely. When you want to say what is shear loss, it is cut waste loss. So when you want to say know this what is cut waste loss, you should be having the time to get into the available information, and you have to sort out the information that are available and identify what actually it is. Now when you go to your textbook or the material that I have shared to you, you will be having a statement reflecting what is shear loss. Now what does it shear loss? Shear loss, what do you say? For example, how will you define shear loss? What you will say, sir, when you are taking the material for forging operation, you will be cutting the material from a long stock. Usually long stock when you cut that, there are certain chances that few materials may be lost. And these few materials that are wasted during cutting is called a shear loss. இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு இன்டர்வியூல சொல்றதுக்கு பதிலா you should be able to say that what is shear loss? It is cut waste loss. So you see the difference between the saying the entire statement to a HR or to a technical person who is interviewing you, and then compare yourself saying precisely the word that is required as a graduate from your side. If someone asks you what is shear loss, you can simply say it is cut waste loss, sir. Cut waste loss. Apna meaning the waste that is arise due to cutting of the workpiece. It is of the raw material. It's called as cut waste loss. It is called as shear loss. Now when you read this statement, it will say the small stock are required for forging operations. Only small stocks are required for forging operations are cut from long bar. பெரிய லென்த்தியர் பாரா இருக்கும், அதுல இருந்தா நம்ம கட் பண்ணுவோம். இப்ப இந்த கட் பண்ற சிச்சுவேஷன்ஸ், இந்த மெக்கானிசம் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் சாயிங் ஆர் ஷியரிங் இல்லையா? இந்த மரக்கடல்ல பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் பிக் டிம்பர்ஸ் தட் வில் பி சாவ்ட் த்ரூ ஹெக்ஸாஸ், அந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணுவோம். டியூரிங் தட் சம் மெட்டீரியல் இஸ் லாஸ் டியூரிங் கட்டிங், தட் இஸ் கால்ட் ஷியர் லாஸ் ஆர் கட் வேஸ்ட் லாஸ். அப்ப கட் வேஸ்ட் லாஸ்னா கட் வேஸ்ட் தட் அரைசஸ் வைல் கட்டிங். And as an engineer, you should know what is the percentage. It is 5% of weight of force. Right. So this is what I want to tell you. Give time in reading the books, spend time reading the article, the definitions that are provided in your textbook. But along with that, you search for more information that are more precise and that will give you knowledge that is equivalent to an industrial. Because in industry, they will easily identify how much better you have learned on this particular topic. The example I have given you, shear loss, define shear loss. If an industry person is asking you, what is shear loss in forging? And if you say,
you have to cut a small stock from a larger stock, and usually the material is cut using a hacksaw or by shearing. And while doing this, some material is wasted during cutting. It is called as shear loss. அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா the answer is right. Answer is 100% right. But if another guy comes and if the same question is posted on him and if he says shear loss is cut waste loss, so there is a difference. In fact, both the answers are right, but still the second guy will have higher proportion compared to the first candidate. So this is the difference. And I request you to learn the things with a difference. அப்போ shear loss strong hold. So there is an assignment for you. இப்போ நான் shear loss ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், எப்படி டிஃபைன் பண்றது. You while coming for next class, you just find out how will you remember the next four, and I will tell you how. So your assignment is simple. Tang hold loss as an engineer, perfect engineer in an industry, how will you define it? எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன், shear loss. Shear loss என்ன, cut waste loss. அந்த மாதிரி strong hold loss, scale loss, flash through. இந்த நாலு you please come by checking. எங்க வேணாலும் you can check the source of information. Please let me in next class you please let me see how much better you are performing. So with this I will wind up this class. So next class we will be having a quick session on this 4, and then we will be getting into the problems. Any doubts? No doubt, sir. அப்ப அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது என்ன பண்ணிட்டு வருவீங்க? Refer some links about forging process. லிங்க்ஸ் இல்ல, Contents and prepare. கண்டென்ட் இல்ல. திருப்பி சொல்றேன், tomorrow class you should come. Strong hold loss, scale loss, flash loss, true loss. இந்த 4 டேர்முக்கு ஆக்சுவல் எப்படி நீங்க டிஃபைன் பண்றீங்க, ரைட்டா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்தேன் இல்லையா, ஷேர் லாஸ், கட் வேஸ்ட் லாஸ், அந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன, how will you remember it? Fine, only 4 4. சரியாப்பா? Okay. Yes, sir. Any other doubts? No, sir. Thank you. No Thank you doubts, for participation. God bless you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.